Hey everyone, welcome to my channel Rini's DIY Nest. So আজকে আমাদের প্রজেক্ট DIY লাইট ট্রি। এটি তৈরি করতে আমি নিয়েছি ড্রাইড ব্যাম্বু ট্রি ব্রাঞ্চ। প্রথমে ট্রি ব্রাঞ্চ থেকে শুকনো পাতাগুলো কেটে নিচ্ছি। এখন পেইন্ট করার জন্য আমি ব্যবহার করছি হোয়াইট স্প্রে পেইন্ট। এখানে যে কোনো ধরনের কালার ইউজ করা যাবে, তবে স্প্রে পেইন্ট দ্রুত শুকিয়ে যায় বলে এটি আমার বেশ পছন্দ। লেট ইট ড্রাই। এরপর লাগবে একটি স্ট্যান্ড। স্ট্যান্ডের ভিতর ফোম সেট করে নিচ্ছি। এখন ফোমের ভিতরে ট্রি ব্রাঞ্চগুলোকে ঢুকিয়ে নিতে হবে। এবার কিছু ফেয়ারি লাইটস অ্যাড করে নিব। লাইটগুলো এভাবে পেঁচিয়ে দিতে হবে। So our DIY light tree is ready.